সো প্রিভিয়াস লেকচারে আমি বেসিক প্রপার্টিজ অফ গ্রুপস এর উপর টোটাল 30 এমসিকিউ ডিসকাস করেছিলাম, রাইট? সো আজকে আমি অর্ডার অফ এ গ্রুপ, দ্যাট ইজ হাউ টু ফাইন্ড অর্ডার অফ এন এলিমেন্ট, ঠিক আছে, অর্ডার অফ এ গ্রুপ, এই টপিকের উপর 15 প্রবলেম ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে, উইথ পিএসসি প্রিভিয়াস এর কোশ্চেনগুলো এর সঙ্গে ইনক্লুড থাকবে, ঠিক আছে। So we know what is order of a group, what is the definition of order of a group. So basically the number of elements in a group is called its order, right? That is, let G, star be a group. The cardinality means number of elements, okay? Cardinality means number. The cardinality of G is defined as the order of the group, and that is denoted by OG, that is order of the group. So we already know the definition of order of an element. What is the definition of order of an element? It is very important. Let G be a group, right? And element A is said to be order n if n is the least positive integer such that a to the power n is equal to e, right? Where e is the identity element of the group, right? So an element A is said to be order n, order that is also called period, if n is the least positive integer. That is very important. N is the least positive integer. N is the least positive integer such that a to the power n will be e. N is the least positive integer, ঠিক আছে? And the order of an element, order of A, that is denoted by OA, ঠিক আছে? If the order of A is said to be infinite order, if the order of A is not finite, right? That is important. N is the least positive integer. That means suppose a square is equal to e, suppose we get a square is equal to e as well as a cube is equal to e. We take the least positive integer, that is order of A will be 2, ঠিক আছে? তুমি একে 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করে আইডেন্টি এলিমেন্ট পাচ্ছ, আবার একে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করে তুমি আইডেন্টি এলিমেন্ট পাচ্ছ। সো হোয়াট ইজ দ্য লিস্ট? লিস্ট উইল বি 2, মিনিমাম 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে আমি আইডেন্টি এলিমেন্ট পেয়ে যাব। সো অর্ডার অফ এ উইল বি 2, ঠিক আছে? We know this definition, right? So these are the basic properties of order of an element. আমরা বেসিক্যালি এই প্রপার্টিজ এর উপর বেস করে এমসিকিউ প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, রাইট? সো অর্ডার অফ এ ইজ ইকুয়াল টু অর্ডার অফ এ ইনভার্স। অর্ডার অফ এ ইজ ইকুয়াল টু অর্ডার অফ এ ইনভার্স, ঠিক আছে? অর্ডার অফ এ, সো দিস ইকুয়াল টু অর্ডার অফ এ ইনভার্স, ঠিক আছে? Suppose A is an element of the group G, then order of A will be order of A inverse. The order of an element A comma B in the direct product G cross H is the least common multiple of orders of A in G and orders of B in H. What does it mean? That means suppose we have to find the order, suppose we have to find the order of the element A B in the group G cross H. G is a group as well as H is also a group, ঠিক আছে? We have to find the order of AB. So this is defined as LCM of order of A, এটা কার এলিমেন্ট? G, order of A in G and order of B in H. Getting my point? G and H are two groups. We have to find the order of the element AB in the group G cross H, that is direct product, okay? ঠিক আছে, দেখো G, আমি যদি বলি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট A ক্রস B, এর এলিমেন্টগুলো কি ফর্মে হবে? A, B ফর্মে হবে। G is a group, H is a group, so we have to find the order of an element AB in G cross H. So basically we have to find the order of A in G, order of B in H. Next we have to calculate the LCM. তাহলে ফার্স্টে তুমি কি করবে? A এলিমেন্টের অর্ডার বের করবে এই গ্রুপের মধ্যে, নেক্সট B এলিমেন্টের অর্ডার ক্যালকুলেট করবে H এই গ্রুপের মধ্যে, তারপরে এই দুটো অর্ডার অফ এ আর অর্ডার অফ বি যেটা পেলে তাদের এলসিএম করতে হয় বেসিক্যালি, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অর্ডার অফ এ বি ইজ ইকুয়াল টু দি এলসিএম অফ, দ্যাট ইজ লিস্ট কমন মাল্টিপল, এলসিএম অফ অর্ডার অফ এ
in G and order of B in H, ঠিক আছে, LCM of order of A in G and order of B in H, ঠিক আছে। আমরা যতগুলো পয়েন্টস এখানে বলেছি সমস্ত পয়েন্টের উপর আমরা এমসিকিউ প্রবলেম ডিসকাস করব, সো ডোন্ট ওয়ারি, যখন এমসিকিউ প্রবলেম ডিসকাস করব ফুল কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। নেক্সট AB, I think this is clear to all of you, right? Next, order of A is equal to order of X inverse X. It is very important. Order of A, so this equal to order of X inverse AX. Order of A, so this equal to order of X inverse AX. ঠিক আছে। Order of AB, so this equal to order of BA. ঠিক আছে, and this is very important property, that is X inverse AX to the power K, so this will be X inverse A to the power KX. Now suppose X inverse AX square, ঠিক আছে, so this will be X inverse A square X, ঠিক আছে, যদি X inverse X cube, so this will be X inverse A cube X, ঠিক আছে, okay. Next, let G be a group and A is an element of the group G such that order of A is M. What is given here? It is given that it is a very important property. Order of A is M. Suppose order of A is M, we have to find the order of A to the power K. So order of A to the power K, so this will be M divided by GCD of M and K, ঠিক আছে। Order of A is M, we have to calculate order of A to the power K, so this will be M divided by GCD of M and K. This is short trick, এই রেজাল্টের বেস করে শর্টের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো, ঠিক আছে। In a group G, suppose A to the power M is E. A to the power M is E, what does it mean? That means order of A will be M. A to the power M is E and AB A inverse is equal to B to the power R. Suppose we have to calculate the order of B. Order of A দেওয়া আছে, it is given order of A is M, and also it is given that A inverse is B to the power R. Suppose we have to find the order of B, so this is the short rule, this is the short trick. Then order of B will be R to the power M minus 1, ঠিক আছে। এই ট্রিকটা খুব এই শর্ট নোটটা দিয়ে অনেক প্রবলেম খুব ফাস্ট সলভ করতে পারবে, ঠিক আছে। আই রিপিট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে যতগুলো প্রপার্টি বলেছি সমস্ত প্রপার্টিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এই প্রপার্টিসগুলো বেস করে এক্সামে প্রবলেমগুলো থাকে, ঠিক আছে। A to the power M is E and A inverse is equal to B to the power R. Suppose we have to find the order of B, then order of B will be R to the power M minus 1, ঠিক আছে, ঠিক, okay. So 1 2 3 4 5, this 5 properties is very very important. এই পাঁচটা প্রপার্টির উপর সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ওকে, রাইট। সো let us consider first example. দেখো প্রিভিয়াস লেকচারে আমি আপ টু এক্সাম্পল 30 পর্যন্ত যে ডিসকাস করেছিলাম, দ্যাট ইজ বেসিক প্রপার্টিস অফ এ গ্রুপ। বেসিক প্রপার্টিস অফ এ গ্রুপের টোটাল 30 প্রবলেম ডিসকাস করেছিলাম, সো দিস ইজ 31, রাইট। Let G be a group and A belongs to G, that is A is an element of the group G and A belongs to G, that is A is an element of the group G, such that order of A is M. What is given? Order of A is N. That is a result. Order, suppose order of A is N and A to the power M is equal to E. So this implies that N divides M. This is the theorem or property. Let G be a group and A belongs to G. Note this point. এখানে তোমরা প্রপার্টি হিসেবে লিখে নিতে পারো। Let G be a group, ঠিক আছে। Let G be a group and A belongs to G, ঠিক। Order, suppose order of
A is equal to m, suppose order of A is equal to n, order of A is equal to n, and a to the power m is equal to e, so this implies n divides n. So this is a theorem. Okay, if order of A is n and a to the power m is equal to e, then n divides a to the power n divides m. ঠিক আছে? Okay, let G be a group and A belongs to G, then if order of A is n and a to the power m is equal to e, then n divides m. So which option is correct here? Option C is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, okay, so next problem. The order of an element A in a group G is 30. So what is given here? Order of an element in a group G is 30. That is, it is given that order of A is 30. We have to find order of A to the power 18. Just recall this result. What is the result? Just apply this result. If order of A is m, then order of A to the power k. What is the result? Result is if order of A is m, then order of A to the power k, so this will be m divided by GCD of m comma k. ঠিক আছে? So here, so m, this is m, that is 30 divided by GCD of 30 divided by GCD of m comma k, that is 18 comma 30. ঠিক, 18 and 30 এর GCD কি হবে? 6 হবে, that is 30 by 6, that is 5. So which option is correct? So option D is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, clear? একদম very easy. Okay, so next problem. Order of A is 3. It is given that order of A is 3, order of X is 4. A and X are elements of the group G. We have to find order of X inverse X. We know this property that order of X inverse AX. So basically this is order of A. Right? Just recall this property. Order of A is equal to order of X inverse X. Right? So order of X inverse X. So this will be order of A. So here it is given that order of A is 3. So that is this, that is order of X inverse X. So order of X inverse X. So this will be 3. So which option is correct? So option B is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, দেখো এটাকে যদি আমি ফুললি এক্সপ্লেন করি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এক্সপ্লেনেশনটা। কি দেওয়া আছে এখানে? অর্ডার অফ এ দেওয়া আছে 3। আমরা প্রপার্টিস গুলো যদি বাই চান্স ভুলে যাও, ইট ইজ ভেরি সিম্পল প্রপার্টি, আই থিঙ্ক মনে রাখা উচিত। অর্ডার অফ এ ইজ ইকুয়াল টু অর্ডার অফ এক্স ইনভার্স এক্স। বাট দেখো আমি হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল কি করে আসছে? Order of X, we have to calculate order of X inverse X. What is the definition of order of an element? An element A is said to be order n if n is the least positive integer, if n is the least positive integer such that a to the power n will be e. ঠিক আছে? That means a কে minimum n times multiply করে যদি আমি identity element পেয়ে যাই, তাহলে order of A will be, then order of A will be n, right? What is given here? Here it is given that full explanation dekha na, full explanation. What is given here? Here it is given that order of A is 3, right? Order of A is 3. That means A cube is equal to E. And what is given? Order of X is 4. That means X to the power 4 is E. তো আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে হবে? অর্ডার অফ এক্স ইনভার্স এক্স। তাহলে এক্স ইনভার্স এক্স কে মিনিমাম কত টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাবো, ঠিক? সো ফার্স্টে আমি কি করছি? 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করছি, দ্যাট ইজ এক্স ইনভার্স এ এক্স ইন্টু
আমি 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করি, দ্যাট ইজ এক্স ইনভার্স এক্স স্কোয়ার, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এক্স ইনভার্স এক্স ইন্টু এক্স ইনভার্স এক্স, ঠিক। সো এক্স ইনভার্স, সিন্স ইট ইজ এ গ্রুপ, সো অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি মাস্ট হোল্ড। সো এক্স ইনভার্স এ, জাস্ট ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ করো, এক্স এক্স ইনভার্স এক্স, জাস্ট ব্র্যাকেট এখানে করেছি, ঠিক আছে। সো এক্স ইনভার্স এক্স, দ্যাট ইজ ই, রাইট। সো এক্স ইনভার্স এ ই এক্স, that is x inverse, দেখো a into e, that is a, right, a into a into e, আইডেন্টি এলিমেন্টের সঙ্গে a স্টার কি হবে, a হবে, সো a x, দ্যাট মিন্স আমি কি পাচ্ছি, x ইনভার্স a স্কোয়ার x, ঠিক। ওকে, তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার, দেখো আমি যে রেজাল্টটা বলেছিলাম, দেখো x ইনভার্স x টু দি পাওয়ার x ইনভার্স x স্কোয়ার কি হচ্ছে, স্কোয়ারটা সিম্পলি মিডিল যে এলিমেন্টটা আছে তার উপরে হচ্ছে। জাস্ট ফলো দিস, x inverse x square, so this will be basically x inverse a square x, ঠিক। এই কারণে দেখো এই প্রপার্টিটা আমি বলেছিলাম যে x inverse ax to the power k, so this will be x inverse a to the power kx, ঠিক। just see again, if we see suppose x inverse ax cube, what we can write, that is x inverse ax square into x inverse x, ঠিক। So x inverse x square, so basically we get x inverse a square x into x inverse ax, ঠিক। দেখো x inverse, that means identity, x inverse, that is e into a square, that is simply a square, ultimately কি পাচ্ছি এখানে, x square a square x into x inverse, that is e ax, that means আমি পেয়ে যাচ্ছি x square, দেখো e into a, that is a square into a, that is a cube, so x inverse, this is inverse, x inverse, so x inverse a cube x, বোঝা গেল। so x inverse x whole cube কি হচ্ছে, simply x inverse a cube, just middle এর উপর পাওয়ারটা হচ্ছে, ঠিক আছে। now it is given that a cube is basically e, a cube is basically e, what is given, x, a cube is e, that means x inverse ex, e into x, that means x, so x inverse x, so x inverse x, that is e, তাহলে দেখো x inverse x কে মিনিমাম 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছে, সো অর্ডার অফ x inverse x, so this will be 3, right? Okay, so this is the full explanation. So from this we conclude that order of x inverse ax, so this is 3. এক্সামে এত এক্সপ্লেন তো দরকার নেই, জাস্ট এখন ফুল এক্সপ্লেনেশন করো না, বুঝতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। সো জাস্ট অ্যাপ্লাই দিস প্রপার্টি, x order of x inverse x, so this will be order of a, so this is the explanation, ঠিক আছে। I think clear, right? So it is very important, x inverse x to the power k, দেখো x inverse x square কি পাচ্ছি, x inverse a square x, x inverse x whole cube, so what we get, x inverse a cube x, similarly x inverse x whole to the power k, so this will be x inverse a to the power k x, ঠিক আছে। okay, I think clear. Okay, so let us consider next example. Let us consider next example. Let G be a group of finite order n, let G be a group of finite order and A be an element of G, that means it is given that A belongs to G such that A to the power n is E, A to the power n is E, ঠিক, for some positive integer n. So then which of the following is true? A to the power n is equal to E, that means order of A divides n, right? Order of A divides n, right? Just see, A to the power n is equal to E, that means order of A divides n, right?
that is order of A, that is a divisor of, that is order of A, so this is a divisor of n, ঠিক, তাহলে অর্ডার অফ এ কি হতে পারে, আইদার ইজ ইকুয়াল টু n হবে অথবা লেস দেন ইকুয়াল টু n, ঠিক। সো বেসিক which option is correct, so option C is the correct answer. If a to the power n is equal to e, that means order of a, that is a divisor of n, that is order of a divides n, so order of a either is equal to n or it must be less than or equal to n, ঠিক আছে, okay, so option C is the correct answer. So next, দেখো আমি যে এই প্রপার্টি ডিসকাস করছিলাম যে অর্ডার অফ এ বি in the direct product G cross H, so this will be LCM of order of A, LCM of order of A in G, and LCM of order of B. দেখো এই যে property, just see this property, the order of an element AB in the direct product G cross H is the least common multiple of order of A and order of B in G and H respectively, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্টে দেখো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য এটাকে মনে করো G কনসিডার করো, G is a group, H is a group, Z4 is a group, Z6 is also a group. So first of all, basically we have to find the order of 2 bar, তখন 2 এলিমেন্টের অর্ডার বের করতে হবে এই গ্রুপের মধ্যে Z4 এ, সিমিলার 2 এলিমেন্টের অর্ডার বের করব Z6 এ, ঠিক। তারপরে কি করব, লিস্ট কমন মাল্টিপল, দ্যাট ইজ এলসিএম ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে। ফার্স্ট অফ অল Z4 এর জন্য দেখো ইন Z4 অর্ডার অফ 2 এলিমেন্টের অর্ডার কি হবে, হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ 2 ইন Z4, দেখো 2 কে মিনিমাম যদি 2 টাইমস অ্যাড করি 2 প্লাস 2, দিস ইজ অ্যাডিশন মডুলো 4, 2 প্লাস 2 ইজ 4, 4 কে 4 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার হচ্ছে 0, দ্যাট মিনস অর্ডার অফ 2 মিনিমাম 2 টাইমস অ্যাড করলে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি, 0 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, রাইট। So order of 2 is 2. Now we have to calculate order of 2 in Z6. So in Z6, 2 এলিমেন্টের অর্ডার, দেখো 2 কে যদি মিনিমাম 3 টাইম, দেখো 2 প্লাস 2 4, আমার কি পেতে হবে, আইডেন্টিটি, রাইট, দ্যাট ইজ 0 পেতে হবে। দেখো ডেফিনেশন রিকল করো যে a to the power n is equal to e, where n is the least common, where n is the least positive integer, that is the মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রুপের জন্য, রাইট। and additive গ্রুপের জন্য কি হয়, ফর additive group an element A is said to be order n if n is the least positive integer such that na is equal to e, মানে a কে মিনিমাম n টাইমস অ্যাড করলে যদি আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাই তাহলে অর্ডার অফ a কি হবে, n হবে। সো 2 প্লাস 2 হচ্ছে 4, 4 কে নিশ্চয়ই 6 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবে না, 2 প্লাস 2 প্লাস 2 এটা 6, 6 কে আমি 6 দিয়ে ডিভাইড করব, রিমাইন্ডার কি হবে, 0 হবে, ঠিক। দ্যাট মিনস অর্ডার অফ 2 that is 3. So LCM of order of 2, that is 2, and LCM of আমি কি ক্যালকুলেশন 2 or 3, that means 6. So order of AB, just recall this order of AB, so this is equal to LCM of order of A in G and order of B in H, right? So therefore order of 2 bar, so this equal to LCM of, so LCM of 2 and 3, LCM of 2 and 3, that is 6. So which option is correct, so option D is the correct answer, ঠিক আছে, okay, I think clear. So next example, just see what is given here. Let G be a group having elements A and B such that order of A is 4, order of B is 2, A cube B is BA, right? A cube B is BA. We have to calculate order of AB. AB কে যদি মিনিমাম ধরো সাপোজ AB কে যদি মিনিমাম 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাই তাহলে অর্ডার অফ AB কি হবে, 3 হয়ে যাবে। ফার্স্ট টাইম 2 টাইমস চেক করবো, তারপর 3 টাইমস, নেক্সট 4 টাইমস, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ গিভেন হিয়ার,
Here it is given that order of A is 4, order of B, that is 2. That means A to the power 4 is equal to E and B square is equal to E. Also, it is given that, A cube B is equal to BA. We have to calculate order of AB. So first AB square calculate karo. If AB square is equal to, if we get AB square is equal to E, then order of AB will be 2. So AB square, that means AB into AB. লিখতে পারি আমরা। Since it is a group, so associative property must satisfy, that is BA B. Now it is given that BA is A cube B. What is given? BA is A cube B. So this BA is A cube B. ঠিক? So ultimately কি হচ্ছে? A to the power 4 B square. It is given that A to the power 4 is E. A to the power 4 is E and B square is E. A to the power 4 is E and B square is E. That means ultimately, so AB square is E. So therefore order of AB, so this will be 2. AB square is equal to E. That means order of AB is 2. So option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay. ঠিক? So next problem. In an abelian group, that is the group is commutative, the order of an element A is 4. So what is given here? Order of A is 4 and the order of an element B is 3. Order of B is 3. We have to calculate AB to the power 14. ঠিক আছে? We have to calculate AB to the power 14. ঠিক? So order of A is 4. That means A to the power 4 is E. Order of B is 3. That means B cube is E. Now we know that if G is a commutative group, just note this property. Note, if G is a commutative group, if G is a commutative group, if G is a, that is abelian group, right? If G is a commutative group, then AB to the power M. So this will be A to the power M, B to the power M. If G is a commutative group, then AB to the power M. So this will be A to the power M, B to the power M. That's why it is given in an abelian group, right? So we have to find AB whole to the power 4. আমাকে কি ক্যালকুলেট করতে হবে? AB to the power 14. Since G is abelian, so this will be A to the power 14, B to the power 14. ঠিক? So A to the power, দেখো A to the power 4 is 3. তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি? A to the power 4 whole cube, that is A to the power 12 into A square লিখতে পারি। ঠিক? B to the power 14, এটাকে আমি কি লিখতে পারি? দেখো B cube is A, এটা আমি লিখতে পারি B cube to the power 5, তাহলে কত হলো? B to the power 15 হলো, এখানে আছে B to the power 14 into B inverse করছি, হবে? Now it is given that A to the power 4 is E, that is E cube, that means E, so E A square, B cube is E, so E to the power 5, that means simply E. Okay, identity element, so ultimately কি হবে? A square B inverse. Okay, so option A is the correct answer. ঠিক আছে? Right? Okay, next problem. In a finite group G, B inverse is A cube. What is given here? Here it is given that B A
B inverse is equal to A cube for all AB belongs to G. And also it is given that order of B, and it is given that order of B is 4. If order of A is odd, then order of A কি হবে? দেখো আমরা এই প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করো, জাস্ট অ্যাপ্লাইং দিস প্রপার্টি। If A to the power m is E, if A to the power m is E and AB A inverse is equal to B to the power R, then order of B will be R to the power m minus 1. This is a short trick. Okay, what is given? If A to the power m, just recall this, if A to the power m is equal to E, if A to the power m is equal to E and A B A inverse is equal to B to the power R, then order of B, so this will be R to the power m minus 1. ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে জাস্ট সিম্পলি A এর জায়গায় B আছে, B এর জায়গায় A আছে। এখানে কি দেওয়া আছে? B A B inverse is A cube. Order of B is 4. এখানে কি ছিল? Order of B is 4, that means B to the power 4 is E. Order of B is 4, that means B to the power 4 is E. ঠিক আছে, that means A to the power m is E and AB A inverse is equal to B to the power R. এই ফর্মে দেখো আছে। তাহলে অর্ডার অফ B কি হবে? এখানে R to the power m minus 1. এখানে অর্ডার অফ A কি হবে? What is the order of A? So applying this property, so order of A, so R to the power m, this is R, that is 3 to the power 4 R to the power m minus 1. বোঝা গেল? Order of A will be 3 to the power 4, order of B will be R to the power m minus 1. ঠিক আছে, order of B will be R to the power m minus 1. This is R, this is m, so R to the power m minus 1. So 3 to the power 4, that is 81, 81 minus 1, that is 80. So ultimately what we get? Order of A is 80. That means order of A, so this divides 80. ঠিক, A to the power n is equal to E, that means order of A must divides n. দেখো A to the power n is equal to E, what does it mean? That means order of A, that is a divisor of n, so order of A is a divisor of 80. ঠিক, now it is given that order of A is odd. তাহলে পজিটিভ ডিভিজার গুলো কি কি হবে? অর্ডার অফ A 1 হতে পারে, 2 divides 80, 3 হবে না, 4 divides 80, 5 divides 80, 16 divides 80. দেখো order of A, what are the possibilities? Order of A will be 2, ঠিক, 3 হবে না, 4 দিয়ে ডিভাইড করে, ঠিক আছে, 6 না 5 ডিভাইড করবে, ঠিক, ওকে, 16 ডিভাইড করবে, তাহলে অড 80 ডিভাইড করবে, 40ও ডিভাইড করবে, ঠিক আছে, 40 80, like odd number কোনটা? 5. So that means since it is given that order of A is odd, so order of A will be 5. It is given that order of A is odd, so it follows that order of A will be 5. Since order of A is odd, so it follows that order of A will be 5. Okay, so option B is the correct answer. ঠিক আছে, clear? Okay, so next, so it is a very very important property. Okay, if A to the power m is E and মানে result short trick, if A to the power m is equal to E and AB A inverse is equal to B to the power R, then order of B will be R to the power m minus 1. Okay, so next example. In an abelian group, I think we have to find in an abelian group, if order of A is 5, order of B is 7, we have to calculate AB to the power 14. Same concept.
Same concept. This is same as this problem. Order of A is 4, এখানে order of B is 3. দেখো এই problem just same problem. Order of A is 5 দেওয়া আছে, order of B is 7. We have to calculate AB to the power 4. So same problem. I think you can solve this. Okay. Example 39 and example 37. These two are similar problem. Just see. Order of A is 5. Order of A is 5. That means A to the power 5 is E. Order of B is 7. That means B to the power 7 is equal to E. We have to calculate AB to the power 14. Since this group is abelian, so AB to the power m, so this will be A to the power m, B to the power n. So A to the power 14, B to the power 14. A to the power 5 is E, so we can write A to the power 5 cube. It is A to the power 15 over, so A inverse করছি. B to the power 14, that is B to the power 7 is E, so B to the power 7 square. A to the power 5 is E, right? So E cube, A inverse, B to the power 7 is E, E square. That means E cube is E. This is E, so ultimately কি হবে? A inverse, right? So option B is the correct answer. ঠিক আছে? So example 39 and example 37, these two problems are similar problem. Okay. So next example. It is given that order of A is 3. What is given? Order of A is 3 and AB A inverse and A B A inverse. So this is B square. Just apply short trick. If A to the power m, order of A is 3, that means what does it mean? That means A cube is equal to E. We know this property, that is if A to the power m is equal to E and AB A inverse is equal to B to the power R, then order of B will be R to the power m minus 1, right? This is R. So order of B, so R to the power m, that is 2 cube minus 1. That means 8 minus 1, that is 7. So option C is the correct answer. Just apply this property. If A to the power m is E and AB A inverse is equal to B to the power R, then order of B will be R to the power m minus 1. This is a short trick. Okay. ঠিক আছে? Clear? So next. Klein's 4 group. In Klein's 4 group, the order of each non-identity element. First, see the structure of Klein's 4 group. What is Klein's 4 group? So basically, this is the table. This is called clay table. This is the clay table for Klein's 4 group. আমরা এলিমেন্টস গুলো কি কনসিডার করি A B C, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট A B C। দেখো কি করে ডিফাইন করা হয়। E স্টার A is E, E স্টার, দেখো আমরা এলিমেন্টস গুলো দেখো কম্পোজিশন টেবিলটা কি হবে, জাস্ট সি দ্য কম্পোজিশন টেবিল। এলিমেন্টস গুলো গ্রুপের এলিমেন্টস গুলো কি কনসিডার করছে, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট A B and C। ঠিক কি করে ডিফাইন করা হচ্ছে দেখো, A ডট B কি করে ডিফাইন করা হয়, A ডট B is C, ঠিক আছে। E dot E is E, E dot just compose, E dot A is A, E dot B is B, E dot C is C, A dot E is A dot E, A square is E, okay, A dot B is C। দেখো কি করে ডিফাইন করা হচ্ছে, this is defined as this way, just a minute। Klein's 4 group that is denoted by K4 or এটাকে আমরা V দিয়েও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, Klein's 4 group K4 or this is represented by V। A B such that A square is equal to E, B square is equal to E and AB whole square is equal to E। তাহলে দেখো এলিমেন্টস গুলো কি কি আছে এখানে, E A B C। A B কে কি দিয়ে ডিনোট করছি, A B is equal to হচ্ছে C, ঠিক দেখো A B A into B that is C, ঠিক। A dot C is equal to, this is defined as A dot C is B, okay, ঠিক। C dot A that is A, so this is the B dot E is E, B dot A is C, okay, B dot B is E, মানে B square is E, B dot C is A, B dot C B dot C is A, C dot B, B dot C is A, ভুল লিখেছি আমি, B dot C হবে এটা। Just see this, AB such that A square is equal to E, B square is equal to E, AB square is equal to E। তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কোনটা, E। নন আইডেন্টিটি এলিমেন্ট গুলো কোনগুলো, A B C, these are the non identity element।
A square is equal to E. A square is equal to E. That means what does it mean? That means order of A is 2. B square is E. কি করে define করা হচ্ছে? B square is E. That means order of B. That means order of B is 2. ঠিক? AB whole square. দেখো AB মানে কি C? AB মানে C, তাহলে C square is equal to E. That means order of C is 2. কারণ নন আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কোনটা? E is the identity element. The non identity element গুলো অর্ডার কি হচ্ছে? 2 হচ্ছে. So in a Klein's 4 group, the order of each non identity element is 2. Okay, in Klein's 4 group, the order of each non identity element is 2. ঠিক আছে? And it should be note that Klein's 4 group is a non cyclic group, right? Klein's 4 group is abelian, but it is not cyclic. Okay, so this is the smallest non-cyclic group. So in question we have to find in Klein's 4 group the order of each non-identity element. Non-identity, that means elements গুলো কি A B C, তাহলে এর অর্ডার গুলো কি পাচ্ছি? 2 পাচ্ছি, right? A square is equal to E, that means order of A is 2. B square is equal to E, that means order of B is 2. AB square is 2, that means order of AB is 2. AB means C, তাহলে C square is E, that means order of C is 2. So each non-identity element, order of each non-identity element is 2. Okay, so order of each non-identity element is 2. Okay, so next problem, you see, in a group G, if M and N denotes the order of the element A and its inverse A inverse, that means it is given that order of A is M, right? And order of A inverse, that is N. We know this property, order of A is equal to order of A inverse, right? Order of A is M, order of A inverse is N. That means M is equal to N. So option C is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so next, let if G is a finite group, if G is a finite group of order M and for all A belongs to G, this is the definition, right? Let G be a finite group of order M, that means A to the power M will be কি হবে? If G is a finite group of order M, that means A to the power M will be E, right? Where E is the identity element. This is the definition of order of an element. Okay, ঠিক আছে? Let G is a finite group of order M, that means M is the least positive integer such that A to the power M will be E. ঠিক? Clear? Okay, so next problem, in a group Z12 comma plus the order of 5, Z12 element গুলো কি? Basically what are the elements of Z12? 0 1 2 dot up to 11. We have to find the order of 5, that means 5 কে যদি minimum 12 times add করো, দেখো 5 plus 5 10, 10 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করা যাচ্ছে না, 5 plus 5 15, 15 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করি মানে 3 আসবে। যদি 12 টাইমস অ্যাড করি, কত টাইমস? 12 টাইমস অ্যাড করলে তুমি দেখবে 60 পেয়ে যাবে, 60 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 0, দ্যাট মিন্স অর্ডার অফ 5 উইল বি 12। ঠিক আছে, মিনিমাম 5 কে যদি মিনিমাম 12 টাইমস অ্যাড করি, we get the identity element, so order of 5 will be 12. ঠিক আছে? Okay, and this is the last question of today's class. Let G be a group and A belongs to G, then A is said to be finite order n. A is said to be finite order n if n is the whole number, n is the greatest positive integer, n is the least positive integer, n is any integer. Just recall the definition of order of an element. An element A is said to be order n if n is the least positive integer. Just see, if n is the least positive integer such that A to the power n will be E. Here n is the least positive integer, not greatest positive integer. Okay, so which option is correct? So option C is the
correct answer. n is the least positive integer. Okay, ঠিক আছে। সো আজকে আমি টোটাল 15 প্রবলেম ডিসকাস করলাম অন দি টপিক অর্ডার অফ এ গ্রুপ। প্রিভিয়াস লেকচারে আমি টোটাল 30 প্রবলেম ডিসকাস করেছিলাম অন দি টপিক বেসিক প্রপার্টিস অফ গ্রুপ। ওকে, ইন নেক্সট লেকচার আই উইল ডিসকাস MCQ problems on subgroups, cycle groups. Okay, so I think clear. So thank you so much. Bye.